Good morning everyone, welcome to one more vlog. So it's the start of the week, but लगता तो नहीं कि it's the start of the week, ऐसा लगता है कि it is the start of the holidays. So आज से almost everything is on leave for the next 3 days. So today I am super excited because आज का वीडियो जो है यानी कि yesterday's vlog, the Sunday का vlog will be my 50th video. So I think so I will consider myself it's a big achievement कि 50 वीडियो अपलोड हो जाएंगे टोटली. So कल का जो पूरा दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा. So अर्ली मॉर्निंग तो हल्की हल्की बारिश हुई थी इन मैसूर yesterday. So उसके बाद आई थॉट कि टुडे आई विल डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम माय यूजुअल एक्टिविटी. सो मैं पहुंच गया सब्जी मंडी. सो इट इज़ नॉट एक्चुअली ए मंडी, इट्स अ स्मॉल क्या बोलते हैं रोड साइड vegetable vendor है, is near JSS hospital. So not JSS hospital, it is JSS medical college. So support these local vendors. I usually go on every Sunday. So the thing is कि he gives us fresh vegetables and as always we support local for local. तो यहाँ पे ज़रूर लेना. He gives at a very reasonable price. I am not promoting him but I'm just supporting the local vendors. तो उसके बाद क्या हुआ, it was 11:30 and I came home. I was very hungry. तो उसके बाद हम तो खा लिए fish and chips. So thanks to all the ladies at home. So sometimes be thankful to the ladies because they sacrifice a lot of things and to prepare our meal, to look after our kids, and they have the active role. Most of the time we forget to compliment the ladies at home. तो घर में जब कुछ अच्छा बनता है या कुछ हो तो आपकी मदर को, आपकी वाइफ को, आपकी बहन को जो भी बनाते हैं उसको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करने से क्या है उनको भी अच्छा लगता है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी yesterday क्योंकि फिश एंड चिप्स वॉज ऑन माई मील एंड द फिश वॉज सुपर टेंडर, सॉफ्ट एंड इट वॉज ऑसम. तो ये खा लिया हमने. तो उसके बाद आई वॉज फीलिंग टू मच स्लीपी. सो इट वॉज अ संडे और वो भी जो है वेकेशन टाइम में इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आप घर में हो तो ज़्यादा बीमार हो. सो नो पॉइंट ऑफ स्टेइंग एट होम. तो हम ऐसे ही आई स्टार्टेड माई ड्राइव ऑल अलोन and I wanted to show something new, something different which I have not shown till now. So then I tried to go somewhere and eat something and make a food vlog. Then I said nahi, everyday food vlog because there are a lot of very famous food bloggers in and around Mysore who have shown almost every new restaurant. So there's no point again me going and showing the same thing. So drive karte karte I reached the Kashi Pakshi यानी के bird sanctuary of Mysore, which is around 16 kilometers from here. It was a beautiful weather, so I had a good drive till the Ranganthittu bird sanctuary, which is in Mandya district, around 16 kilometers from Mysore. So वहाँ जाने के बाद यानी कि when I left home इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना कि I thought कि भाई I have to just go and drive back. So but fortunately जैसे मैं पहुँचा वहाँ पे the rain stopped. तो उसके बाद का नज़ारा जो है ओ हो बहुत ही ज़बरदस्त. तो उसके बाद जो है हमने टिकट विकेट ले लिए एंड ही सेड के यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स फॉर द बोट राइड. तो लकीली आई गॉट माई बोट राइड विद इन 5 मिनट्स. सो उसके बाद जो है जो बोट चला रहा था ही वॉज वेरी मतलब क्या बोलते हैं आपको कि भाई he was very interested to tell about the birds. I have no idea of the birds कि भाई कौन सा bird कहाँ से migrate होता है.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ ಅಂತ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೋಟಿಂಗ್ ನೀವು ಇದು? ಸರ್ 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ. ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತದಾ? ಸರ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೀಸನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ದಸರಾ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಸರಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಅದು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೆಕ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಕ್ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ನೇಕ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ. ಅದು ऊपर देखो माँ, ये स्नेक बर्ड है, एक्चुअली लोकल बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड दिसंबर टू मे आएगा माँ. वाइट बर्ड है ना, आईबिस, ब्लैक हेडेड आईबिस. इधर 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 पूरा वाइट वाला लिटिल एग्रेट अंदर बैठा सर, बच्चे लगे. वाइट बर्ड देखो, ऊपर ऊपर देखो, वाइट बर्ड देखो बा. ಕಾಗೆಲ್ಲ ಗುರು, ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬಿಡ್ರಿ ಗುರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಮೋರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಅದೊಂದೇ 67 ಎಕರೆ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ 67 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಮೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನೇ ಐಲ್ಯಾಂಡು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಬರೋದು. ಮತ್ತೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ವಾಟ್ರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಬೋಟಲ್ಲೇ ಕೂರ್ಬೇಕು, ಬೋಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೋಟಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್? ನಾವು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನಾರ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಪಡ ನೆಡೋದಿದ್ರೆ, ಏನಾರ ವರ್ಕ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಸೀಸನ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಅನ್ಸೀಸನ್ ಬರ್ಡ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಟ್ರೀ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. इसको हम लोग तप्पे कहते हैं, तप्पे या कुछ भी बोलो. ये पुराने टाइम के जो है बोटिंग के बोट्स हैं. सो दिस इज़ नॉट यूज नाउअडेज बिकॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड बोट्स एंड गुड टाइप ऑफ बोट्स, दीज हैव बीन डिस्कार्डेड. इसके रहते हुए बहुत सारा एक्सीडेंट्स हुआ है. देयर लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग व्हेन इट वाज देयर. इट्स नॉट सो स्टेबल बट ओके, ये जिसको आदत रहता है वो एक है. बट दिस राइड यूज्ड टू बी वेरी गुड. इट इज अ वेरी लाइक बहुत ही अच्छा लगता है. अगर किसी को बचपन में यूज़ किया हो तो कमेंट कीजिए कि अगर कोई हैव गॉन ऑन दीज टाइप ऑफ राइड्स. आई हैव गॉन, आई रिमेंबर स्टिल. सो आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग, आई डोंट थिंक सो कि द पीपल आफ्टर 2000 किसी को भी ये चांस मिला हो इसमें जाने का. सो एनी हाउ, अगर कोई गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को. एंड इसी तरह डेली व्लॉग्स आते रहेंगे. सो हैप्पी वीक अहेड. सो एन्जॉय. थैंक यू.